Good morning, everybody, and apologies for a little bit of a late start. The computer needed lots of updating. Oh, old man, old computer. Sanje choda Jodang soki chonam lo, chanchu badu dagi gapsu sui, dagi Sanje chunyin chujen jingpe jebe tokamgi, sonanje drola jolam panje sangen Sanje ju par sho sho, Sanje jodang soki chonam lo, la chanjo chanchu badu tanya dagi gapsu chi, dagi chunyin Raje jingpe chujen tokamgi, jebe sonanje jolam panje drola sangen ju benje par sanje sho. drobara sho Sanje Angi choda chodang soki chonam lo janju Chanjo pa bado du tanya dagi gam kyogo su chen chi Daje dagi chujen chanyin gi jebe pe sonan tsokang ki Drola jolam benje panje sanje sangi jo drobara pa sho so Dayan Tayan Gade gate Gade gate Paran para Gade gate Para para Sum sum Gade gate Bodhisattva bodhisvaha Dayan Tayan Akha Gade gate Gade gate Paran para Gade gate Para para Sum sum Gade gate Bodhisattva bodhisvaha Dayan Tayan Dayata Gade gate Gade gate Paran para Gade gate Para para Sum sum Gade gate Bodhisattva bodhisvaha Ola so simja tamje ga do topja lana ma che ba sanje ga gomba ren bo che chin ja to ba cha ti che de ne be cha ju se ba lab jana zu che de nyam so lang lang wa le xin go xin ba le tu wa le tu ji shu ma no wa ji ko de an ka so ba ba de an ji ka so de da ke se ge che be nyam le che ge shung ge bo da ka ja ju ju gu shung de an shung de to ne de she ti bi ni ge sam sam che And so we begin, of course, by setting our motivation to do whatever we possibly can to attain the peerless state of enlightenment in order to benefit all sentient beings, knowing that to attain such a state, I must perfect all the trainings on the Bodhisattva path. To perfect those trainings in turn, I must have a good understanding of what they are. To gain that understanding, I must be able to rely upon a non-mistaken source. And so it is with this in mind that I come here this morning to listen to a talk from the king of mind training texts, known as the Bodhisattva's Way of Life, as composed by the great master Shantideva. 아니 되네 다 가져 다 남기도 내신 전에 아니 지금 소신 세다에 대해 고바지 차 어디래자 다 그런 게 아니 둥게 난가라 아니 가소래 뭐란 게 진짜 자야 라마 임벌 나바 탐체라 투제 전부데 봐 안도바 투베 공부 세다 안도바 투베 공부디 세제 차니 예산의 연념샤게 되는 투제 거 소제 나바 꿀랑 몸이 추그 도전소 같이 어떤 주고 봐시 And similarly, as the as the outset of this talk, of this teaching, we also set up the merit field in the space in front of us. That merit field, which consists of, in actual fact, our own root guru in the aspect of the Guru Manindra Shakyamuni Buddha, who is there with one face and two hands, seated in the Vajra posture with the right hand in the earth touching mudra, and the left hand in the meditative equipoise posture, holding an alms bowl filled with nectar. The figure of Guru Manindra Buddha is dressed in the saffron robes of a monk. 랑게 타고도야 아니 랑라 아니 데 진체와 세디 파마네 제바 세디 파마 생감에 파마 디가마 저나 토마메 바나 랑게 띵이 잡에 아니 지게 진체와 마긴게 심제 탐제 마사와메 좋아리 주고 심제 탐제 마사와메 유 소소 없데도 공부자 We visualize all around us are all kind mother sentient beings, beginning with the mothers and fathers of this life, going back to the parents we have had in a previous life and the one previous to that, going back previous to that, etc., going right back to beginningless time, and taking in all sentient beings, since beginningless time, all the sentient beings within the six realms of existence, without exception. 진치베 파마스도 다 간자 파마 제베 가서 진치보 파마 마제베 가서 진치보 상게 다 간자 쇼게 라와네 관다게 마니게 봐도 다 사예 통예 고예 대사다 되게 담자 아니 심제 조 심제 그 틀려되는 조안자 심제 가시게 아니 가서다 깔래자 심제 가서 소다네 다 간자 지가서 때도로 다 심제 담제 다 심제 가서다 장래 대베게 아니 지 가서래다 지 가서래
这个家庭来带呢，俺们错这个多，俺们这错的菜地怎么了？菜俺们还得错了，地俺们还得错，地俺们还得错，但他妈没办呢，俺们这个经济讲完，爸妈这边告诉听起嘛，爸妈这边告诉听起嘛，因为这个的呢，伊拉这边可能，我到在那些个经济这边，爸妈主要是这个甚至。他们这马上没吧，那边让给他过的，那边困难有。但他们在讲，日出所个东西粮食吧，看一把。那么俺说呢，现在那这个多巴三界中间这个那归元的、宋元的、周元的这个的真的，各种这个元的这边可能当然对吧，以这个对吧，我这个对吧，真的是改动的就把恐怕些。And so that, we really consider closely all of these beings visualized all around us have been and are being incredibly kind, whether acting in the role of parent or not. And like if we think about anything that we can avail of and anything which we enjoy from the moment we get up in the morning till the moment we go to sleep at night is dependent upon so many sentient beings who strive to provide for us, who have gone through endless hardships to sustain us, even to the point of giving up their lives so that we can live. And so this has not just been happening in this life, but in all the lives we've had since beginning this time. In other words, countless times that we have been sustained in everything we do and by all of these sentient beings, whether or not they have acted as our parents or not. And so these are the beings we are visualizing in all of the six realms of existence. And as such, they are going through all of the different sufferings related to those six realms of existence. And similar to us, they are able to cognize, for example, the qualities of an enlightened being, the enlightened being's enlightened quality of body, speech, and mind, and thereby generate that triple faith, the faith of conviction, manifest faith, and pure faith, just like we are. 어디를 공부하시 아니 뒤나 세대에 라마 투베 온부디 지고 옴가 뭐 점바 아무고 투가 홍고 이게 좀 세다 투가 홍래 다 간자저 외서 빠도 매바 전에 투가 홍래 외서 빠도 매바 전에 다 간자저这个说的他对的，俺这个告诉的，투가 혼래 왜서 봐도 매바 전에 아니 감속에 심전 탐제게 아니 저게 가서데 내 디디라 저와 탐제 마 장시 다소 삼삼제 안 대다 장원치 다네 아니 된데 그 가서 구순도 장시 답에 아니 장시 다네 아니 답에 아니 가서 장시 다네 대다게 가서도 장시 답발라 되네 줘야 아니 개와 되게데 아니 개와 되게데 아니 가서도 동송고 동치고 직대 감 용도 아니면 최발을 쬐잖아. 아니 초주 개와 세다 잡을 야 초바피. 초주 개와 세다 잡을 초바피 와라 되는 초주 개와 세다 잡아. 아니 둘라 대화통 대외 동방에 안 대도 니소 이시 계속 삼삼 어디에 공부자. And so then the figure of the Guru Buddha that we are visualizing in the space in front is marked by the three syllables Om at the crown, A at the throat, and Hung at the heart center. And then countless rays of light emanate from the Hung syllable at the center, going out into the three realms of existence, purifying all of what is there in terms of the beings and indeed the place itself. And that virtue arising from that is transformed into offerings that are made to all the conquerors in the 10 directions. And this then generates a sense of bliss in those conquerors, which combines with voidness, and they abide in the wisdom of non-dual bliss and voidness. 어디에 아니 초지 겨 세서 봐 규고 와라 되네 아니 대다기 구수 뭐고 대다 구수도가 연대진 발라 남바 아니 상게 좀 되데 남바 첸다네 아니 랑게 둥게 나가라 세대가 라마 가서래 라마 샤자 생기게 아니 거서도 구수도라 바 팀네 아니 라마 샤 랑게 검대가 라마 샤자서 구수도 다 아니
가서 대 추지 개와서다 집에 구송토게 연대인 바라 나바 샤자 토베 나바 짠다 왔더니 아니 가서다 니숨에 봐 주네. 로아데 팀네 아니 니숨에 봐 주네. 와다 되나 세다베 나마 토베 옹보티 아니 추지 개와서다 집에 다니 맞아 와다 되는 거 봐셔. And so the qualities of all these conquerors in the 10 directions is kind of like induces the same qualities, and they dissolve into the figure that we have visualized in front of Guru Manindra, to the body, speech, and mind, of dissolving into the figure in front, so that we now see the Guru Manindra, our merit field, as a non-dual with all of the conquerors of the 10 directions. 어디에 공부하셔? 아니 라야 라마투베 ombe 투가래 왜서 빠도 매버 트네 아니 저주게 그 신람자인데베다 간자 온라남 젠다 아니 온레 아니 주일라마 제조도 꾸이시게 두세가 아니 주일라마 제조도 주발래 아니 미게베 어디에 되겠어 어디에 공부하셔 어디에 Once again, the countless light rays emanate from the heart center of the Guru Manindra that we have visualized in front, and they invoke the empowering deities from their natural abodes. They come and they offer the empowerment nectar, some of which overflows at the crown, producing the figure of Akshobhya. 어디네 랑도 두나 세다베 라마투베 옹보데 이시바 무엇을 슈전에 아니 구시다니 쟁게다 상계지 맞죠 어다 못쳐 봤지 이마데 이마랑게 못쳐 봤잖아 어디네 공부하셔 And so we really feel then that the Buddha that we are visualizing in front has not only been empowered, or has has been empowered by the wisdom beings, but also is the very embodiment of the 4 bodies of the Buddha. 어디네 공부하셔 어디네 어디네 다 심제 탐제게도 아니 산제 뭐뭐도 토바 지 삼사 공부하셔 아니 근데 그서데 된데게 두바디 아니 란다랑게 심제 탐제게 란다랑게 타고 두바 고로다 오다 whatever that lama tuwe ongo seta wati odele chen ta kja lama tuwe ongo la mibe ene dawe ta wa yije ge ta wa ngodu ge ta wa an rang ge tawa ni wa simje tamje ge dungen na chula samlo ta ne an da tige de rang da goku ne chwa je dungen mi de ja dungen ge phung de wa de wa phung chen dungen mi de ja ane dungen ge na de 미데바 동에 되와 대화데 대외 풍전 왔다 간제 된데 이바데 아니 뭐트베 토네 아니 된 가서도 오르 간제 랑게 타고니 베심제 대달 미베 아니 닝제제 랑게 드나 세데 라마 투베 온불라 미베 아니 대바 당에 대바 이제 대바 뭐도 대바 아니 대다 동에 나올 미세네 아니 동에 주다 잡아 전에 뭐 저와 쇼제 저와 주제 저와 다게 지금 소대데 공부하셔 어디로 공부하셔 And so then we recognizing how all the sentient beings all around us are in that state of suffering, and that they, are kind of inundated by that which they do not desire, and they are totally bereft by that which they want in terms of happiness. And so recognizing that, we of course have this sense of compassion for sentient beings, that all of their suffering may be relieved. We also have the triple faith in the figure of Shakyamuni Buddha in the space in front, that pure faith that manifests the faith, and the faith of conviction. And so we generate this immeasurable thought, how wonderful it would be if all sentient beings could be free from suffering, and the cause of suffering, may it be the case. I will see to it that it is the case. So Guru Deity, please bless me to make it so. 어디를 공부하셔? 다들 지금 대화 가서 다들 대다 담자 대화다 대마다 동네데 대화다 다 같이 동네 대화다
민자와 아니 니리 차다니에 제가 따뉴라 내봐지 but 소수 찌기 스파 제가 저도 다 제마도 봤어 버려 근데 제도에 다 항상 걔는 제가 저도 제도고 요 말이야 심지 탐자 심지 찌기야 대화 탐자 동에 탐자 저 제도고 뭐다 다 근데 제도에 누가도 숨을 둬서 랑게 되는 세트에 라마 투비 공부 디 심지도 투자 라라라 뭐 봐서 봐 산제 봐서 어다 디 고바죠 탐라 심지 감다 매번 발언녀와 지다와시도 킹이 여바 인사 원하디 고마죠 탐나 탑도 되면 탑시면도 다들 이제 심지 탐비가 산제 고마죠 마다 탑도 토바 지기 삼사 고마시 And so understanding how this is the case of sentient beings, thinking how wonderful if they had happiness and the cause of happiness, if they were free from suffering and the cause of suffering, if they had the happiness that knows no suffering and the excellent bliss of liberation, and of course the equanimity on which it all is based, that how wonderful if all sentient beings could abide in equanimity, free from attachment and anger, that holds some close and others distant. And so we have these tremendous aspirations, and we need to generate this sense of an exalted intention, this exceptional mind that strives to take personal responsibility to bring this about, to really make this happen for all sentient beings. But we know how limited we are, even in the fact that we cannot do this for one sentient being in any sort of meaningful way. And so we consider the state of mind that is capable of doing so, and we fix on the state of enlightenment itself. And this is what then, induces in us that tremendous desire to attain that state of enlightenment in order to benefit all sentient beings. That state that is exemplified by the Guru Buddha that we have visualized in front, who has, for the sake of sentient beings, generated the mind of enlightenment, for the sake of sentient beings, trained on the path, and for the sake of sentient beings, manifested a full and complete enlightenment. And therefore, I can see no other way for myself but to attain that same state in order to be truly able to benefit all sentient beings, because it is in this way that I will know the individual dispositions and inclinations and karmic permutations for all sentient beings. 그래 이제 탐지기도 산제 공부 못하면 뒤에 유한이도 못하면 지금도 토바 지금 삼자 된대게 아니 저 주마 조제게 아니 자주 그 셈주고 아니 된대게 자주 그 셈곰 대회 아니 된대게 자주 셈제도 산제 공부 검되게 토바 지금에서 된대게 dum바데 아니 랑게 니가 컨도 다외经过 야강 그래서 니가 컨도 이게 아직은 교수 삼사자 아디 용수 줘발에 다외经过 야강아 교수 삼사 어디나 공부하자 And so we really generate this as intensely as we can to quickly be able to attain that state of enlightenment, to habituate to that mind of enlightenment. And this aspiration in turn produces the syllable A at our heart center. And this in turn transforms into the moon disk mandala seat. 어디래 근데 임바 인사 다 가자 지금 가서래 심제 탐제거든도 산제 고바 두킹에서 나디 가봐도 제주 나디 가봐도 제주도 어느 나디 류들에도 어느 셈들에도 와다 제주도 어느 거 저기 제주도 어느 거 랑신의 유대의 중부의 제바의 제원도 아니 유대의 마주가 세버쳐도 거 니그면 도와 다 많이 봐도 거 매배 돼 많이 봐죠 니그 매도 거 유대의 마주가 이바도 거쳐বে 토네 거쳐네 다 유대의 마주가 유대의 주바서 바 뒤자면도 과다 줘봐 공부시 어나 된되게 가자 가서게 와다 딜라 아니 셈도 샤네 된되게 동반 예배 로티 아니 이게 홍지라 교수 삼사자 홍도 용서 줘발에 아니 도지가고 쟁아바 지 아니 홍게 챈데가 지 어디 다외도 이제 랑다고 내서 삼사 어디를 공부하셔 And so then we consider how, I want to attain that state of enlightenment to benefit all sentient beings. And we begin the analysis into that I that wants to attain that state of enlightenment. Where does that I and how does that I exist? We go in search of it within the body-mind continuum.
And we find that state of it appearing as something which is inherently or objectively existent to not exist. But we then question, does that mean that it is a non-existent? The answer is no. It does not exist in that way, inherently or objectively. And then we focus on that mere negation of the object of negation. And within that meditation, that placing one's mind in that state of just abiding in that reality of emptiness, from that then appears the syllable hung. And that hung, again, is situated on top of the moon disk mandala at our heart center and transforms into a white five-pronged upright Vajra, which stands on the moon disk. And it is that Vajra is yet marked by the syllable home as well. 아니 돈이 도에 셔라 전제가 도지 가보 쟁아봐 디 아니 산제게 고마 마도게 봐도 다 랑게 닝게 요소 아니 배 가서데 다 가자 닝게 요소 디 가서데 디 가서데 다 가자 저게 뉴바디 아니 내소 내내 광내 광도 폐기 전에 오다 동리 칼라 자주가 쓰다 돈이 도에 셔라지도 광내 공배도 줘야게 배 뉴바 켜봐자 사변 켜봐자 아다 니마 데려 쪼쪼소 디야 광내 광도 폐투야게 다 뉴바 켜봐자 중소 다 야고 쉬워 중소 서서 어때 공바자 And to really consider, this establishment of the moon disk of the mind of enlightenment and the five-pronged Vajra of the wisdom of emptiness as being something really profound and really significant, and that may we be able to have this symbolism of that which is necessary to attain enlightenment, until in fact we do manifest full and complete enlightenment. So that may the mind of enlightenment and the wisdom of emptiness increase more and more, and may this be a very powerful seed of potential that will grow and grow as we practice onwards. Okay, rangi 다 semje tamje ge do sanje ge goma oban che dönda de rangi dönge zo rangi da rangde sene da shendö sene da da di je ge zo de semje tamje ge do sanje goma duwe di imbare di imbare do ane di duwe ge gyu zo de janju sen da doni to be shera le sheba che meba imba insa da rangi nima de da tanda ne sonde da ne dang ge chawa yina ya 로아 지금 가서데 개가 나치 라소베 내단 근데제 상부주나 녀바주나 내단 근데제 차바 임바 이나야 디 자주 그 셈다 돈이 도베 셔라게 게 공배도 줘베 아니면 튕게도 좋아 튕게도 줘도 봐지 디 튕게도 줘봐던 게 지기 아니 제도 봐데 라마 투베 공배 징길 랍도서 소다 지금 디 제시 심베 코네 다 내단 그래 차와 있네요. 자주 그 셈게 가서도 공배도 줘야 돈이 또 셔라 공배도 줘야게 아니면 튕게도 줘도 맞지. 오다 지기 제도 받을 라마 투베 공배 징길 랍도서 오다 가자 어디든지 공부시 어디든지 아니 디 체도 아니 어쩌고兄弟 얘기 어디든지 공부시 So yes, to really consider this aspiration that we have to attain enlightenment for the benefit of all sentient beings, and what that implies is the really fulfilling of our own purpose, the fulfilling of the purpose of others, to kind of really kind of generate a tremendous sense of enthusiasm and inspiration in ourselves, that whatever we do, that to really use everything in our power to
increase the power and the frequency of that mind of enlightenment, that wisdom realizing emptiness. And that from now on, whatever situation I find myself in, whether it's good or bad, whether I'm sick or even on the point of death, it doesn't matter. I will ensure that I'm turning and transforming every interaction, every situation into a conducive condition to bring to mind the mind of enlightenment and the wisdom realizing emptiness. I will do this, oh Guru Deity, please bless me to be able to make this so. And I begin right here and now in the just on the verge of listening to a teaching from the Bodhisattva's way of life. May I have this twin motivation in mind, and that I will use this occasion and any other occasion to increase my familiarity with the mind of enlightenment and the wisdom realizing emptiness. What did they and Rango doing Nangola said, Lama Tube Tugale, Dao Doji Zanga, Yoga to Kumbashe, what did they check? And the Gautam Indra Buddha that we are visualizing as our merit field in front, we also see is adorned with the moon disc mandala and the upright five-pronged white Vajra. What did the Kumbashe? What the get you, but do you the Jamgoran Bochenga, Sunju Gadesh now in there? And the Janjuga said that Tony Tobe Shera already catch up, sent to the Sonanga to mix a delicata, catch up in it, and got Tamjan Nejoga Sem Gay, she would catch him on Nangidwa. What the Tamjan Nejoga Sem Serata, Janjuga Semcom, Janjuga Semcom, and Janjuga Semcom Tumbate, then take it Tumbate, and Ranginica Casata Tavaki was just some such a and Tony Tobe Sheracom, then Tony gave a lotti, Dojika Sangacheti. Davida don't that's what comes in the joke Sims community jungle get you should not do that she would never actually inside him. What the compassion, what the So I really do believe, this is extremely important. It's something that His Holiness himself is constantly reminding us in every single teaching. He brings it into to really emphasize the importance of this yogic practice of living one's life. With that essence of the mind of enlightenment and the wisdom realizing emptiness symbolized at our heart center. what did it say? What did it say? What did it say? Oh, that wanted to live the So we're beginning the chapter on enthusiasm or enthusiastic effort. Chula Meva Yore there, Chula Meva Yore, and Tamja, Simja Tamja Sanja Kuba Tamla Sada, Rewatang, Samluta Yore there, in a gem, I don't want to do Lelu on short of Dua. Lelu on short of Yore, that's interesting that they get him with him, but Lamla Chuba, and Lamla Laba, that's Sankiava, Tiganga, Jundula Tena Yongudwa. Jundu Majona Yontu, Yontu, your body, that Yontu, your body, she was catch him with Chate Yore. That the name by Insa, the name by Insa, what I can judge gets it, she was like that, or there. To do that, Casoda, the Liu, that the Casat Liu, Liu to butter, that the Sobeg. Namleti Namlechetan Corson, and take it to do so. So, but there, to do Latin Yongo, what happened? You never got to do Latin Yongo. What is the catch which is soon that what did it? Taniba, to do the lobs of Nietzsche, Louis Shungsha, what a Louis Shawa was the subject Nietzsche. So, that for us who have that sort of affinity or inclination towards the Dharma, who have, this aspiration to attain enlightenment for the benefit of all sentient beings, yet we can't seem to make that much progress. The finger is pointed at laziness in this regard. That's which kind of like holds us back, which causes all this procrastination, etc.
And that here the antidote to that is this very chapter on patience, and or sorry, on enthusiastic effort. And indeed, you know, whether it's at our entrance into the path or our progress on the path or being able to bring that path to completion, effort is there as a key component at all stages. And it's very, very important that we have that. And indeed, the Master Shantideva, in composing this text, has considered it so important to devote a whole chapter to enthusiastic efforts. And it's no mistake also that it arrives after the practice on patience, that we need, you know, enthusiasm and effort to kind of as the gel to bind all of these practices. 준주기 top 마토나 아니 세베 냠레 용고 마르라 춘주 냠레 용고 마르와 지베 냠레 용고 마르와 오다 간제제 어느 안탄데 어디 가서데 레다 가서데 땡네세다 셰랍디게 데고 요다 거래 요 마르와 다디게 되고 로다 디게 큰가 준주라 갈레 되고도 오다 데레 오데데 임바서 다 준주 준주 롭술라 니제 류슝샤바 류첸샤바 삽진이 조사 조마서 So, it's easy to see that without a powerful enthusiasm, that we will not be able to perfect the practice of patience, or perfection of patience, or perfection of generosity, ethics, and meditative concentration, anything. And so you can see how it's central to all of these perfections. And so this chapter is dealt with in two main outlines. First of all, an explanation of the text of the chapter, and then an explanation of the title of the chapter. 안 준주 지다 좀be 주 안 근데 좀보다 좀당 걸 니체 다 당보들 니체는 준주 좀거 봐 꾸와들라 안 준주 뭐 송아 어레 다 들 니체는 안 준주 뭐당 안 준주 뭐 송아 오셔 subject. And so, with regard to these two, an explanation of the text of the chapter and an explanation of the title of the chapter. The first has two further subheadings. And the first of these is an exhortation of the necessity of really starting to develop one's enthusiasm. And the second is the means by which then we can actually develop our enthusiasm. The first of these again has two subheadings. The first is the actuality of that. What is that encouragement? And secondly, the recognition of enthusiasm, what it is. And so with regard to that first point, the first verse, which reads, "Having patience, I should develop enthusiasm, for awakening will dwell only in those who exert themselves. And just as there is no movement without wind, so merit does not occur without enthusiasm." 거기서 다 튕겨지게 좀네다 디 아니 좀바 지겐텔라 자주가 셈데 다 요거레스 자주 셈데 네데 중화니스 중화네 빼나 드메라 롱메나 요메바신도 요에데 거 루고도 요에서 메바신도 소남다 이시게 소장 소데 수다 로다 가자지 에도 자주고 주
어느 소나다 이식의 초대서 소나다 이식의 초장 어느 준주게 어느 dob래 중국으로 준주면은 연구 말했어 미중시 연애 중에 제로서 준주 강을 준주 여바텔라 어느 이식의 초다 어느 것을 쓰는 거 초대거든 용투 용거래서 제가 시험하고서 And so this verse then says that once one has generated or trained in patience, it is now a time to cultivate enthusiasm. And it said that, with this enthusiasm, then it is the key component for the arisal of the mind of enlightenment. It allows for the generation of this mind of enlightenment. For example, it says that, in terms of movement, without wind, there is no movement. And so without enthusiasm, there is no adding to the collection of merit and wisdom. But with enthusiasm, then it certainly can be completed. And so it's showing how essential the development of enthusiasm in relation to the Dharma and virtue is. The second of these outlines was then recognizing what enthusiasm is. And the beginning of the second verse points that out. Says, what is enthusiasm? It is finding joy in what is wholesome. 개와라 쪼에 사바 요바이나 아니 개와 주발라 강에 요마르바 but 뭐저 배나 내가 다 되될 지금 두루이 자야 돼 준주스기 말은 준주스는 쪼에 사바진 거지 디야 아니 배 가서라 다 개외 초라 아니 쪼에 사바 요야 되겠지 로 개외 초라 아니 쪼에 사바 요야 되겠지 어때서 준주 강시나 알레루니보 로다 레루니보 로다 레루고 녀보 개와를 쪼에 삼바다 로다 레루 녀보 아니 녀보데 녀보 아니 개와를 쪼에 삼바 징게 삼바 징게 셈레 중화 워셔바 워셔 And so enthusiasm is that which delights in virtue. And this component of joy or delighting is a key. So it's somewhat different to having a tremendous enthusiasm for work. But here it's really considering that entering into virtue offers no problems. And in fact, one is keen and joyful and delighted to engage in virtue. This is the kind of really the defining characteristic of enthusiasm. And so it's a mental factor which delights in virtue and thereby acts as the antidote to laziness. 직된 용자가 레루 된들 쓰기 요 말에 직된 용자가 저거 내가 지니 마도라 레루치에 잡아된다 아니 가서 롭종 지니 마도라 레루치에 된데 올 레루 쓰고 레루 된데 왔다 가서 된데 레루들 쓰기 요 말에 다 간자 최주변에 객 지금 가리 받들 레루 쓰기 요래 최주변에 객 수교와들라 땡기 되게 주변에 계속 중간들라 레로스기 요 다다 레로 때 남중 먼저 용자 레로다 고타 로가래 가서 다다 레로스기인데 준주기 독조를 중간치 준주기 밑에 좋지 인국에 어떤데다 레로니 뭐 개월을 또 넘바지게 셈레 중화我想 셈레 중화 我想 다 니바 준주지다 또배 출라 니자 다 준주 걸려送过来 좀달라 니제는 준주기 미든초 그라 준주 좀발라 당보 준주기 아니 계획도 그네 연구도 띵무여 송에 저라 미든초 띵무여 송에 띵방고래서 미든초 방와 아니 니뭐 준주기 톱게 봐 근데 미든초가 니뭐 준주스게 아니 톱게 봐 로알레루 니뭐 준주기 아니 톱
또 개주고 그래서 그래서 또 배워 오자 다 당고들 니제는 준주게 미드초 방와들 니제는 아주 미드초 뭐 송화자 대지다 방에 출로서我的 sabje ni kon 송화자 And so at the outset, it's important to distinguish laziness in this context is not the same as a worldly understanding of laziness, not the same as, laziness of somebody who isn't inclined to work or isn't inclined to exercise or something like that. Here, it specifically refers to that which is an obstacle to Dharma practice. It is the opposite of enthusiasm. And so this is the context in which it is discussed. And so here, that's why it's referred to as that mental factor, enthusiasm, mental factor of rejoicing in virtue acting as an antidote to laziness. And so the second of the points that was made earlier is how is it that we initiate the practice of enthusiasm? And this has two subheadings to go with it. The first is giving up that which are inconducive components to the development of enthusiasm. And secondly, to how to increase the power of that antidote, which is enthusiasm. And the first of these, again, has two. That is in relation to really giving up the inconducive side, that which is inconducive to the development of enthusiasm. And that consists of, first of all, recognizing the opposing factors to enthusiasm. And secondly, then, how is it that then we can abandon or give up on those? 我的讲，当过的了，你讲的，他尊重个米对桥帮把的了，你讲的尊重个我说米对桥我送啊的，他其他朋友出罗噻，他尊重个米对桥的，当过呢，米对桥我送啊的了，早晚来上，第一米对桥现家联络俺把先把的记录打你把我讲，And so then the rest of verse number 2 addresses this outline of recognizing the opposing factors to enthusiasm. And so it says its opposing factors are explained as laziness, attraction to what is bad, and despising oneself out of despondency. 我的了讲，这早老噻，第一每天朝写着，联络人的先把他记录到你把老松啊，老松，我的了讲，他感觉，他感觉，他感觉这针对的每天朝写联络也话写把家的是联络也话写不是，俺那给我了每天把那啥。그래서 조합매배联络당 다 간자제 개와 지에데 다 고마조 전에 아니 자와 가서다 소소 저기 체디 자와 소로다 된데래 고코 전에 다 고코 전에 다 간자 개와 지에도 다 아니 개와 지 켈레바나 다디 제일 제고스네 파 샤샤 중국으로 왔다 조와 고마조 전에 디联络 온 거지 시에다 아니 야 자와 녀발에 시네 야 체디 지금 거서대다 지금 자가년도 라서바다 아니 체디다 지금 또그 된데 지라 고코르제네 디게 쳐버렸지 자와 녀바 미게와다 롱바데바 셴바다 아니 다게 겨와 두미네 오다 지금 야 최고 삼로 도서 다 녀 두두고 말에 녀 제두고 말했으니 야 소소소소라 다니를 예벨레로 쓴거 로 자왕 내세게 레로 기루벨레로 기루바서다 제일 제조 제일 제 겨와 주에 되게 캐지 레바이나 왔다 제일 제고 사자 아니 코에 내가 되게
강투도 그 사야 이나래 다가 간제네 자가년도 내가 그래서 뒤 개체부터는지 아니 최제의 제일 제주고 제일 제주 파샤샤데 파샤샤자 오 파샤샤데 어디 자원 어디는 아니 자원 예식을 내려지 아니 다니엘 니에벨 내려다 단 얘가 제투고 말해 얘 제투고 말해 얘 두고 말했었다 나 소소 지 가서래 데레 쟤네 아니 개발을 마봉에 중국으로 와 개발을 봉에 객지에 좀 다니 다니게 개발 좀 미누셔 길로 내서 다니를 녀벨레로 셔봐 어다디 디숨데 다 교현 제슈 임바로 어디서 이 온게 다 가자데 디 온게 아니 가서데 친네 아니 준줄레 두고 말했어. And so then then they're saying an explanation of the divisions of laziness, and they exemplify the inconducive side to being able to cultivate enthusiasm. And it enumerates them in the following way. They're saying the first is a kind of a lack of any aspiration for virtue. And so that laziness, which prevents one from initiating virtuous actions. And so this sense of any lack of aspiration can include things like procrastination, where one is putting it off. Oh, I'll get into it later. I'll put that off. I'll deal with that later, and so on. And this is a form of laziness. And then there's the clinging to negative actions. And this includes both non-virtues and neutral actions, where one is considering, for example, the affairs of this life, the accumulation of fame and wealth and so on, as to be all important. These would be considered here again as counter opposing factors to the development of enthusiasm. And the third of them is that attitude which says, I like the idea, but I can't do that. I'm not capable of doing such a virtue. That's self-defeatism, which is a form of indolence, really. And this is a self-despising attitude. And basically, any state of mind which acts as a counter force to the cultivation of enthusiasm is included under laziness. So these are the three main types of it. 어디래 나가자 롱마대 세도 배다 니 코에를 가보 제대로다 니데 지다 가서데 그 개발의 교회 요바 인상 개미게 니가의 교회 요바 인상 그 롱마대 서로 차도 다 가자 대대 그리라서 다 가자 저게 간제 저게 다 가자 저게 가서데 저게 체디게 전부 세네 와다 데데스는 고코는 조대 아니야 고외 디기 서로 저 찬디게 전부 세는 조대야라서 봐 아니 저게 다가서 바행이 지에 되는데 로다 가자 저게 가서래 저 가서 바행을 다 저게怎么 잡아 세네 바행 전에 다缺了 주마도에 잡다 야는 니만 보고네 될 주마도에 잡다 가자 어디를 저는 간제 저 추일 계속 교회가 다 되게 뭐 쳐봤잖아요. 아니 되게 아니 오다가 저 가서래 대대 용해 되게 추주에 튕겨를 줘도 맞잖아요. 뭐 전에 추주에 튕겨를 줘도 맞지 또 봐이나 어 딜라 되네 오다 그 연구 요바데 어 딜라 되네 아니 모두는 코알을 하게 당다 아니 저 코에게 동에 나서 봐 용다다 되게 디 딜라 되네 연구 요바데 뭐 전에 아니 저 가서 코알을 탑에 튕겨를 줘도 맞지 제도 준주 계획에 튕겨를 자도바 제바이나 다 거다다 터되기로 다 튕겨를 뭐저를 계획을 도와나 다 교차되고 요봐 어떻게 돼 어다 되게 돼 So, for example, second of those classifications of laziness, clinging to that which is non-virtuous or neutral. A neutral action would include, for example, sleeping and a fondness for sleeping. That kind of clinging to that idea of a need to rest more, sleep more, and so on, acts as a counter force to enthusiasm. And also, the ideas
of really chasing after so-called cyclic existence happiness, anything that falls under that bracket. Gaming in fondness for games and so on, and to anything that need to kind of like that acts as a distraction from virtue. And what we need to do is to be able to transform all of these tendencies into conducive qualities for a virtue, to turn the tables, as it were, and to kind of really recognize that we can actually use these situations to our own advantage to be able to attain liberation from cyclic existence. And so it's kind of really being clear-sighted enough to recognize all of which is both inconducive and turning it into that which is conducive for spiritual practice. 그래. 그러다 자원계 생계 레루 오다 자원계 생계 대 레루 뒤에 온게 토마메 바는 코알라 코데리스 오다 오데게 자원계 생계 레루 지게 온데 남자 아니 딜레테네 아니 지금 뭐트네 오다 코 토마메 바는 오데레 게레서 오데레자 아니 저 다가네 생계 지금 배나 지금 가서래 지금 가서래 다 지나미 소수게 가서래 지금 사회 통해다 대사다 되게 돈달라 야 지금 내가 내고다 갈래 잡고들 연구로 와 오다 되게 된거 최집에 튕겨를 줘도 받지 오다 지금 니 코에 잡아들 연구를 고글에 가서 상제가 풍부 인자 풍부들 지금 hö부를 저 고구도 와 예술을 저 고구도 와 오다 되게 뭔가 오다 디 예술의 전에 아니 최집에 튕겨를 배주 당도 외지 튕겨를 배주 타죠 오 다니를 내봐 오다 정말 몇 번에 오다던데 쟤는 대화 인상 봐 연구요 말이야 오다 나 가서도 오다 지금 다른 제모도는 고디 제도 그래 다른 가제 교부 인스를 미리 실현돼요 가제 교부 인스는 산지게 때마다 제요 다 다른 제모도는 고디 제도 그래 오다데 전 가제 지금 대대가 삼로 용도 양자 딜 삼로 용도 남자 딜 가서도 삼로 녀바도 용도 남자 삼로 녀바도 가예게 아니 로켓도 맞지에 딜라테네 아니 지 가서데 년중기에 딜라테네 가서데 다 가져제 준비 똑기에 어디데 지금 배주 땅 투가 제디 개침버려도 와 개침버려도 와 어디데 참 So here, this clinging to that which is negative, we can isolate that and really kind of like get after ourselves to say, look at this attitude of clinging to the negative, of all that which is, considered as the kind of like playthings of cyclic existence, for example, is that which has simply kept me revolving in cyclic existence since beginningless time, and that this is completely and utterly useless and negative. It's completely inconducive to what I'm really trying to do. And so I've got to isolate all of this clinging to that which is negative and to kind of take it out of the system and transform it. And of course, I need to work, I need to earn, I need to eat, I need to drink, I need proper sleep, and that's okay. This contaminated aggregates of body and mind is because it requires sustenance and rest, and therefore, but I should know what's limits and put limits on all of this to know what is useful and what is conducive, to be able to assist me in my dharmic aspirations. And to have give oneself a tough talking to, really to go say, if I'm putting it off and if I'm kind of distracting myself into these attachments to what is negative, when am I going to actually, live up to my aspirations? When am I going to really dedicate myself to generating the mind of enlightenment, etc.? If not now, when is it going to happen? And to really kind of be forceful in putting a stop to all of the distractions that we have from virtue, and to kind of inspire ourselves, to really encourage ourselves, and this is part and parcel of renunciation in many ways, that mind which is going to prompt us to really do something about gaining liberation from cyclic existence, for example. 어디래죠? 다가지 거기 니 시간대 고고 요다이네 니디 야 거기 개왕
장주 그 셈야 뭐저 거면 아니 니 고대와이나 니디 마사보다 개와를 줘 되거든. 과야 그 최래 교회가 구갑도와 And so, for example, even in sleep, there is the opportunity for being able to turn our whole sleeping time into Dharma action by meditating on the mind of enlightenment prior to nodding off. And so that's when one has that virtuous mind moment in one's mind, that carries through into our sleep and right till we wake up again. And so it's possible to make virtue out of even our sleeping time. 다가는 다가는 동力돈달야 삼로다는 마저 검 잡잖아. 아니 니를 받치 봐이나. 단니 마인데서 니도 마초도 니 마차다 거지 미국야 뭐 정도는 거 차다 저도 샤바 참어들에 동力받아셔야 되는 용구로 봐. And so even more significant if one can meditate on emptiness, just at the point of falling asleep. And if we can maintain focus as we go, falling deeper and deeper into sleep, that we can really, as one does in sleep, one goes through the coarse minds into the more subtle minds. And before actually falling asleep, we can possibly lay an imprint on our most subtle mind. Of that thought of emptiness. 동리를 좀 이제 서로 니마 저도 거저 샤바라 받아도 마마마 가지고 지금 동반이를 야고 저 섬샤도 거 샤바 차다 가라 지금 차다 저도 아니 동리가 미국 갈 동리가 유 동반이 가라 섬샤도에 중앙이면 이제 저나 야고 주는 거로 와 야고 주죠 그거 누가 당 먼저 그거 랭게요 말와 고대는 니 그거 열다 니 고대 그거 가야 뭐 삼로 가야마다 니 그거 열와 But this process of being able to sustain that focus on one's meditation on emptiness as we fall asleep, as we go through the coarser levels of consciousness and enter through the more subtle levels of consciousness, to be able to lay an imprint of what we're meditating on at that point is something really wonderful, isn't it? And the opportunity is there, isn't it? But we do not take that opportunity. That's the issue. 오늘 전에 지금 뭐 남중 뭐저 검 약보 말레도 마치다 샤와라 빠져도 뭐서 되고 싶고 제와 인사 아니 쌤 쳐주고 열봐 다니 마콘데 샤와라 빠져도 마 두온 거야 샤와라 빠져도 마 두온데 다 디디 소소 삽삽잖아 지금 전세가 손에 미국가 지금 샤도나 그 샤와 차다도 그 락바디가 돼 배주시는 가고 요 말에 그 랑싱가 마 가져도 걸 국가다 야고 싶지 요사래 이내 다 먼저 배주 땅거 요마로 다 배주 땅 도와이나 빼면서 야고 요사래 어때래 할로 Not hearing anything. The connection is not clear. Yeah, good. Yeah, get delay. Hello, Nola. 생각도 생각도. 뭐다 간제 저 남중 어저 저기 가서도 샤바라고 뭔가 중국 제 대배 가는 것도 검제도 야고 요구면 도 샤바 초초고도 내라고 전에. 다 많이 코데 샤바도 마 차다 저도 샤바라고 마전 코뉴바도 마 슝슝 조사로 샤바라고 누바 중도 조사도 디디 뭐저 그거 없으면 또 검지 잡두고 이나 그 미관내라 땐데 펜차요 그래 Be able to access these more subtle levels of consciousness as one falls asleep. Ordinarily, of course, during our waking hours, that access is denied us, and we're dominated by the coarse mind states. But as we sleep, that the power of all of our, that sense consciousnesses, the more coarse consciousnesses, is reduced. And so we are naturally falling into a more subtle state of consciousness even as we go asleep. And if one can really try to maintain a focus, for example, on emptiness at that point, and it is certainly possible to lay down an imprint at more subtle levels of mind as we gain access to those subtle levels of mind.
어디 다가 제 emptiness 동반이 공부이나 산제 고 공부이나 자주가 셈고 다 검 건지 자기 임바이네 믹스게 조금 제도 거 셔바드마 셔바라고 하다가 차다 뒤뒤 소소게 제시 손제 강 툭툭게 셈지 자토나 이제 검 자다는 이때가 많이 해야 되는 거 많이 해야 삼로디 다다 갈직 샤토바 이나 덴데 편도 야고 유그래 Definitely, it's a beneficial practice to do, and it can be applied to any meditation we do, whether we're meditating on the mind of enlightenment, on emptiness, on the bodies of the Buddha, on any meditation we do. But it's especially potent when we are using fixed placement meditation on a single point. And that as we go through, there's one aspect of us that's falling asleep. But the other aspect is to be able to maintain that focus, that make fixed placed meditation, placed focus on a single point. I think definitely it is beneficial. Yeah. 아니 근데 니에 기바고 아니 양아 용거라 니에 기바고 먹어야 삼로 다만다 단에 니고데나 니데 기고 마고에다 아니 차단가 로슈 전부 용데다 와다 근데 용데고 와다 근데 매바잖아 고 인데 저는 가서데 지금 가서도 지금 동네 잡고 장주가 셈 잡고 아니 잡아데 닝제 잡고 야나 산제 고 잡고 야나 지금 저 상하게 남네 지금 임바이나 랑 가서도 이단걸 할 게는 거미에 잡고 로아 아니 와다다네 아니 와다 가르고 고이나 와다데 미바 존네 대투바이나 어떤 배야보요 그래 어떻게 So I think, yes, I highly recommend trying to do this. If nothing else, one will have a better sleep for being able to fall into that state of more subtle consciousness with a good, virtuous thought in mind. And of course, as we pointed out, that one can have that meditation on the mind of enlightenment, on emptiness itself, on love, on compassion. And if one is, initiated into any of the tantras, one can generate oneself as the meditational deity and fall asleep in that way. I think it has a very, very lots of potential. 다가 이제 쇼게 지금 니 마세게 봐도 아니 강하게 개발을 줘 되거든 개발을 줘 되거든 다 개발을 줘 And most importantly, to be assured that until we wake up in the morning, that whole sleeping time is a virtue, is all virtue. 다 뒤면 맞아 컨트롤에서 셈마기 버리지 야나 되차 코르사도 근데 삼도 셈가 녀모를 좀니 마세보도 녀모를 가져 And of course, the opposite is also true. If we fall asleep with a mind which is filled with anger or conflict, desire, etc., then of course our whole night is that of non-virtue. 어디래 당근적 뭐서 지금 케멘 렌토바 지기나 거 탑시도 So it's a really there's a means, isn't there, to be able to transform every moment. 어디래 다 니바 다 니바 지다 뽕에 출了숨사 뽕에 출了숨사 놈레 라사 로냠베 레로 뽕와다 자완 가서 녜발에 심베 레로 뽕와 아니 개발에 기록베 레로 뽕와 오서 왔다 간제 오 숨제 어디래 And then the second of the main points is therefore, and how then does one proceed to overcome these obstructing aspects of laziness? This has three subheadings. The first is to overcome the laziness, which is exemplified as like having a taste for idleness or indolence. Secondly, overcoming the laziness, which is a clinging to that which is the negative. And thirdly, overcoming the laziness, which is exemplified by an apathy or a procrastination. 다 당불라 니스 당불라다 뇽레가 로냐베사 레로 뽕와텔라사 니체네 레르오사 야타네 뽕바타 지다 뽕에 출로사 당보데 레르 야타네 뽕와텔라 뇽레 데베 로냐다 니라 템베스
seba yes kowe donge mijola lelo nyawar kewar jursa. And so then, with regard to the first of these, the overcoming the laziness, which is like a taste for indolence or idleness. This has two subheadings. And the first is overcoming through an analysis of the causes of that laziness. And secondly, then how actually to go about abandoning or overcoming this particular laziness. And so with regard to the first of these points, the analysis of laziness itself, verse number 3. Because of attachment to the pleasurable taste of idleness, because of craving for sleep, and because of having no disillusion with the misery of cyclic existence, laziness grows very strong. 다 개발의 미주배 녀레게 대외 로냥바스로 대외 녀랑바다 니라 때베 세바 인데 니라 때베서 다 니라 니게 다 대화라 차베 세바 인데 차바다 아니 차바다 아니 코에 동에를 중세자 미조와라 때네 레루 녀와 개와 주대 때는 뭐서네 레루 방와 자고 셔바오셔. And so these are then not entering into virtue, and the kind of like that indolence, which is kind of like really exemplified by this, the pleasurable taste of bliss, of being attached to that kind of pleasure, prevents us from even initiating a virtue. Sleep, the craving for, the attachment to sleep, and then not even having even the slightest disillusionment, yes, with the faults of this life and the faults of cyclic existence, and the suffering of cyclic existence. So recognizing these, we need to set out to overcome laziness. 용마도 와자 아니 니게 세발라 시고 차이나 아니 니니에도 로디다 숙자 용데 와다 용데가 차대 차바다 코에 동에라 중세자미 다 디게 야 지도 소소 류라 니스게 고요데 이나야 딜라 차네 아니 베지게 디게 첨부 시우 지데도 코 모티네다 가자 모티네다 제 코알네게 주주축되고 여러 코아 타웨기 코아 타에게 다 튕겨를 두고 말와 아니 딜라 때네 아니 지가 소리다 가자죠 다 딜라 때네 다 가자 지가 소리 지금 겨울을 주의해라 다 가자 계획 뭐 제대로 아니 남신아 그 치와스인데 용되게 치와니야 봐 남친님의 집에서 아니 저기 니쿠와데 가야 평균 봐 니게 세바 착바되게 가야 평균 요마 이래다 니쿠와데 소소 르비 최대라다 평균 요르데 이나야 코알에 타발라 가야 평균 요마래 로다 아니 어디로다 가재미 소소가 체를 뭐지 니고에 대 체를 뭐지 니고 아니 되네 고급 심전에 디 당체바데 아니 수부 가서 수부데 또 가서데 개발을 주의게 아니 즉 가서데 지금 쇠바를 소토바체 아니 되네 아니 거지게 가서데 뒤지 촐라 마당 왔잖아요 거지게 체를 뭐지고 아니 되게 니 쿠에 수부 지금 또 해봐왔지 아니 니바께 봤지 아니 최냠내 제를 봉토나다 꼴직되게 요라 디멤버잖아 니라 세바 코라라 고코네 대바이나 시부시 패스게요 말아 남신나다 거지게 디기게 아니 지게 겨와치마 편절라 개투에지 개소도 말와 다 소소게 아니 지게 체를 뭐잖아요 디게서 지금 아니 니고요 디게서 중화 예능 예수부게 아니 지게 니바께라 또 팬도도 아니 니바께 봐도 배주다 아니 최냠내 제 배주다 예서 제토나다 꼴직되고 그래 그 많이 봤잖아요 다가랑 가라 고코네 쳐봐이나다 어디 가서래 레루니 와께와 주대서 엔테나 뭐소네 레루 빵와 차워서 와다 디 뭐소잖아 아니 레루 빵네 아니
这个确实被推荐了把加多结果的是，我叫写吧，我讲，嗯。And so it's really these issues, especially like for around sleep. It's sleep itself, of course, is neutral. It's not something that is necessarily non-virtuous, but it's considering it to be so important that it renders it into something which is an obstacle to our practice. And then with the lack of practice, then we're just really investing in a constant revolving in cyclic existence without getting anywhere or even getting closer to liberation from a cyclic existence. And so when it acts as an obstacle to our being able to initiate virtue, and then it becomes an issue. And so when you can think about death is definite, the time of death is indefinite, but we need to be able to use what that is telling us in order to actually exhort ourselves to engage in virtuous practice. And there's kind of like too much attachment to sleep offers no benefit to being able to gain liberation from cyclic existence. One, of course, needs sleep. One knows that. And not only that it is, the contaminated aggregates of body and mind that requires that rest, but we can, really define that sleep as simply the necessary rest I need in order then to render the mind and body fit and awake for virtue, and so that there's no time wasting. This is the key point. And we don't want to get into a stage where we are deceived by sleep itself, by the desire for sleep as itself. And this is another kind of self-deception. And so what we are sleeping for is to render ourselves fit and able to engage in spiritual practice. 그러니까 니쿠바도 최초에 튕겨를 줘도 왔지겠다. 니쿠바도 최초에 튕겨를 거두에. 그러와 So one 니쿠바도 must 튀어졌지. 니쿠바도 최초에 튕겨를 줘도 왔잖아. 거팅되고 열와. And so one must see sleep as simply a conducive condition to enhance one's spiritual practice. 我的这这边呢他你过的你了你过的了的你个三八桌的俺那确这边改进了着呢他如果个尊重个改进了着呢他来路久了去不着来路久了去了尊重个改进了去不着他的那个多他的嘛着接的他这些个心情呢我过大概就听见了着着吧改进了嘛着所以的多 And so if not, of course, then we may well be simply sleeping becomes an obstacle that is now comes under that definition of laziness, into that aspect of laziness. And so understanding the explanation of the difference, we should be able to really choose to see sleep as a conducive condition for one's practice. 你把其他朋友出来，你噻，若你把其他朋友出来，你噻，这的你们上面来了帮我，啊呢，这前面东岸上面来了帮我去，Second of these points above was therefore how then do we set out to overcome these obstacles? And this has two subheadings. First of all is abandoning laziness through one's reflecting on the faults of this life. And secondly, abandoning laziness through reflecting on the sufferings of future lives. 我的这，他当不得了送钱了，若他这的你们上面帮我，那个是这的你们上面来了帮我得了送钱了，牛都七月，个是牛都七月，就嘛背些吧。电你个是让你家七月是希望的九月呢，个是希望的九月是龙月吧，没中啊。给完了马边呢，东安节东华九啊，我他上节送钱。So the with regard to the first of these, that abandoning laziness through reflecting on the faults of this life has two points. The first is that an explanation of an example of our being destroyed or overcome by death, that we will be quickly
say, overcome by death. And the second is, as it were, won't die today or die soon. You won't fall under the influence of death immediately. And oh yes, sorry. Sorry. With regard to the first, sorry, I should made an error there. With regard to the first of those points, that how one abandons laziness to reflecting on the faults of this life, it actually has 3 points to it, and those first two, I have stated. The third one is how, if we do not make effort to generate virtue, then we are doomed to the torment of suffering. So let's leave it there for today. 다 가이나 개치슈데 다 가제 로아 개치슈데 아니 니과요 말에 쓰고요 말에 세딜라 아니 튼견과요 말에 쓰고요 말에 되게도 고고요래 이네 되게데 건가 가서 준주게 개개라 뭐저저 준주게 튼견을 줘도 받지 고래스 준주 튼견을 줘도 받지 고래스 고요 어떤다 데리다 So the main point of today is to not to kind of say that sleep is unnecessary, or that the to work towards the conditions for this life are not necessary. They are, of course, but what we're trying to do is to say that we must not emphasize them to the point where they are obstacles to our spiritual practice, but rather to really establish them in our day-to-day life as conducive conditions that will support enthusiasm. 그래서 나라족에 다다 지단데 나라족 코어버게 저는 밸런스 야고 요 말이야. 뭐 초직을 마 쇼주면서. 보다 초직을 마마 쇼왔잖아. 제 딜레 요바 치말라 요바. 아니 저거 사람네 사람 요바. 다도 산제 고말 요바지. 보다 고구요래요. And so this is the issue with us as denizens of cyclic existence, is that we lack balance. We're either kind of leaning, towards one extreme or another. And so, we need to kind of really expand the kind of a whole context for which we're working. And that, now whether it's future lives or liberation, and best of all, to attain that state of enlightenment in order to benefit others. This is the kind of most expansive mindset that will keep us, give us a better chance of leading a balanced existence. 다가 모두 최주베데 가리 돈달 주고 최주베데 동네도 돈달 주고 요말 최주베데 디기기 돈달 주고 요래 다 디기기 돈달스도 체딜레 디기 거래 개와 치말라 디기 거래 아니 다가서 사람은 살아봐도 다 디기디 고고 요봐 다 된데서 디기 된데기 디기 고한테 디기 개 가리스나 녀모레샤 아스고 요다 디기 개기 녀모레샤 된데서 녀모디 까고도 까고도스 안 딜레데네 안 체딜레 디기 뭐도 치말레 디기 뭐도 데 디기 용하데 안 타도 산제게 디기레 뉘고면 도스 다 녀모데 깨서나 아니 디기 체딜레 디기 용거 뭐도 치말레 타도 산제게 동에딜레 디기레 아니 객지게 도스 다 내가 디차데도가 저다 디치차데도가 So the key point is, of course, to go right back and ask oneself the question is, why are we on this path? Why are we trying to practice the Dharma? Of course, it's certainly not that we want more suffering, is it? We want happiness. This is what it's all about. And so we have to really say we want happiness in this life, we want the happiness in the future lives, and we want the happiness to go from life to life until we attain that state of enlightenment itself. And then we have to ask, what is that which acts as the obstacles to our happiness? What opposes our happiness? And the answer is mental affliction. Mental affliction is that which destroys our happiness. And so it kind of, the next point is how do we stop
mental affliction? How do we oppose mental affliction? How do we oppose it so that we can live a happier existence in this life? How do we oppose it so that we can live a happier future existence? And so this is the key point here. Today in Baisa, Sosugeta, but Nique in Baner, Sayatoya in Baner, Tigga, Nyomongi, Tungela Moto, Nyomo, Gagela Drodegana, so Nique the dictator. Setila Jade, Nyomo, Tungela Moto, Nyomo, Gagela Drodegana, Setila Jade, dictator. Dictator. That team member Jen, Nique de Nyomongo Tungela Che. Seti Doda Jade, Nyomongo Tungela Che. 다 저것도나 어다 딕대요 말 다가자 녀몽이 개개를 저것도나 딕대요 다 니코데 녀몽을 녀것도나 니코에도 딕대요 다 로아 딕대요 다디 만녀와체네 녀몽을 튕겨를 저것도나 어다 딕대요 말에 하나사에도 녀몽이 개개를 저것도나 딕대요래 녀몽을 튕겨를 저것도나 딕대요 말에 다가래는 샤사게 연애다 샤사게 매나다 디 녀몽이 튕겨를 저것도나 노대요래 녀모 개개나 저것도 딕대요. 딱 가자 녀모라 누구도 누구 못도 다 뒤다디 개치주들다. 저다 법사 대바고요. And so if it was, you know, conducive to kind of engage in a clinging to sleep, for example, in an afflicted way, then let's sleep. Let's do that. If it is conducive to one's progress to engage in mental affliction, then we should dedicate ourselves to mental affliction. But it's very clear that to take such an approach is counterproductive to anything that we desire, anything we do not want. And so it's really, you know, entering into everything that we do, sleep, eating, drinking, anything we engage in throughout our daily life, to the point where we are using it as a conducive condition to support spiritual practice and to act as an opposition to mental affliction is the kind of calculated way to lead a better life. And so it has been found to be more conducive to happiness to live a life in this way. This is the key issue. So whether one is engaged in spiritual practice or not is answered by the question whether whatever one is doing is either supporting mental affliction or opposing mental affliction. And so we leave it there and then bring our attention to bear on the merit field, which consists of our own guru in the aspect of Shakyamuni Buddha. And Ro Kabane Imba Ina Yang, Takanja Dungele Matia Vacherisha, so what the Kumasha, Dunga to enjoy to Mata, Chaba Tujega Dungele Matia Vacherisha, Chaba Tujega Dunga the Pama to go Pato, Munetane give us the Yoya Koramidua, Yoya Koramidua, what are the Yaba Nibetone, and the Nyanjong Jeo Kumbashe, and the day Nyanjong Yebe Lodi, and the Casoleam. 이게 빰질을 줘서 rangi chiwo kato 이게 빰질을 줘서 삼자 빰 용서 줘발래 아니 저 뺨아 담아게 받치는 줘서 삼사차 다 친한 게 최근대지 임바 있는 유당의 줘 유대는 줘봐서 뭐 뒤서 요 말해서 코다 줘봐 공부하시 그러와 코에 내다 임바네다 타와다 탐지 캠에 내다 임베다 내다 그래 줘봐 있는 저거서 유대는 줘봐서 근데 그 뒤사임도 가서나 코 유대는 두바 이바 이나고 요사들 제주도 니고고도 니금도 마니아다 다도 유대는 두바 매바데 다데 다가라다 아니 매바르자 매바 말해 요다네 가르스나 그 녀에 두고 것도 근데 이바 인자다 그 때네 중화 이바데 레샤 산자 보다 때네 중화면도 조사면도 어떤데 공부하시는 어다가 저 가자 가점도 공부하시 어떤 때네 예외게 로티 아니 가서 이게 홍질라 교수 삼사자 홍용선 교발에 님의经过약강아 주네 안 가서데
Peme Tendo, Rota, Pema Tamaki Tendo, water dennis, Neso Samsacha. Then, what are the day in my Yinza, you didn't do what do some Meva Yimba Yinza for Tenechunga. Tenechunga into it, Takanja, Simjet Tamjega Tendo, Jigga two get Lamla Mobazo was signed because Simjet Tamjega Tendo, and the same Kigi in a quite same kit, and same kid, the Jabala Laguna, Sanja Komasa, to be your Tajurisha, what Tenechunga into Rictumicula, Rictumic, to you do what I did to you, what about the Caneti? Tell me what you do, Madonna to go to so you did to watch again some commission. Tendege to Bate, you get Akawachilla Joso, Achilla Josos, I also do well, and Davigin when Yakawaji Joso, some such. And then Padas are Lama was a target you open with the country Kuso to the Mudu, Sudetella, Sudetan back of the pet, the back of the shoe, soon back on the tension. That's Sanjay Gomamata with the Lama to be on the Ranki Chivo Cottle. So we begin by establishing the suitable seating arrangement on our own crown for the Guru Manindra in the space in front. And this begins through our considering how wherever we are reborn in any of the three realms of existence, we never get beyond suffering. We are either suffering the suffering of suffering or suffering of change or pervasive suffering in particular. And so this develops in us a sense of renunciation, of wanting a definite emergence from such a reality. And this then is transformed into the letter BAM at our crown, which it transforms into the lotus mandala seat. And then considering how all inner and outer phenomena lack any inherent existence, even at the atomical level, that there no way they can exist independently. And that here, when we look for that which seems to exist and not finding it, we cannot conclude that therefore it is a non-existent. It is that which exists, but only in relation to, only independence. So it is a dependent origination or a dependent arising. It has to be like this, and this validates it. Now, this then focusing on that mere absence of that lack of objective or inherent existence brings forth the syllable home. And this then on top of the lotus seat is transformed into a sun mandala seat on our crown. And furthering that contemplation, and then the completely following on from that meditation on the lack of any objective existence, we realize that phenomena arise in dependence, and that opens up the possibility for us to be able to aspire to attain enlightenment for the benefit of all sentient beings, because of the harmonious relationship between cause and effect, that it validates that. And this then allows for us to realistically aim to attain enlightenment for the benefit of all sentient beings. And that aspiration is transformed into a white syllable which again transforms into the moon disk mandala on our crown. And then we utter the invocation verse thrice. O glorious and precious root Guru, come take your lotus and moon seed placed here on my crown. Keep me safe in your kindness, bestow on me the attainments of body, speech, and mind. And at the end of the first recitation, the figure moves from the space in front. At the end of the second, they have arrived at our pre-prepared seat. And at the end of the third, we have the certainty that the Buddha will remain until we attain the state of enlightenment ourselves. We rejoice in this fact. We make the offerings of the 7 limbs of practice and the mandala offering.
빰질을 줘서 삼사체 빰 용서 줘발래 아니 뺨마 담아 잡아질 줘서 삼사체 되네 지난 거 조건데 유전 좀 두자 요만해서夸大 줘봐 공부시 어떻게 아니 되네 가자 가점들 셈도샤 되네 동반 예배 로디 아니 이게 홍질을 줘 홍용서 줘발래 님의经过 약간 와지 아니 뺨마 담아 집에 때도 내서 삼사체 되네 다 심지어 탐제에도 산재 고반 요원이도 맞아 나 지금부터 두바 지기 사자 어디는 공부하셔 근데 아니 지금 그래서 자주 그 셈예배 근데 두바티 아니 이게 아질라 주소 아요소 주바 다외 지고 약하와지 주소 때네 받에 잡아 라마를 무슨 다게 닌가 빼면서 그저 구소도 좀 무저 자도서 때려 쓰대잖아 담비 가서 패 니베 가서 수베가 때는 산재 고마마도 그때 제 송수 서서 때네 닝 빼마다 제대 남주 닝이 내다는 시작한 이제 많네 안디가도 도지 가고 상가가 체가지 하지 뒤 타고도 또배청아 다에도 뭐는 마음은여서 좀 무슨 거 걸때게 지도 잡에 양가서 엄마 알아봐서 나디디디디디스 거대 되네 된데고 서 엄마 얘도 하는 마샤만나 있어 되들 좀 무슨 거도 된지 거 봐지 So then we reflect again on the the aspect of renunciation, of how all the cyclic existence is in the nature of suffering, and this is symbolized by the symbol BAM transforming into the lotus mandala seat at our heart center. And then reflecting on the fact again how all inner and outer phenomena lack any objective existence, even at the atomical level. They're merely imputed by thought, and arriving at the meditation where we are merely negating the object of negation. This produces the syllable hung, and this transforms to the sun mandala seat at our heart center. And following that, understanding how a phenomena therefore must arise in dependence, and how a cause and an effect are perfectly valid, we can aspire to attain enlightenment for the benefit of all sentient beings. The mind of enlightenment, symbolized by the syllable A, which is transforms at our heart center into the moon mandala seat. Again, the invocation verse, "O glorious and precious root guru, come take your lotus and moon seat placed here on my heart. Keep me safe in your kindness, bestow on me the attainments of body, speech, and mind." Again, at the end of the first recitation, the figure begins the journey from our crown down into the central channel. At the end of the second, they have arrived at our pre-prepared seat at the heart center. And at the end of the third, again, we have that certainty that the Buddha will remain until we attain the state of enlightenment. Again, we have a moment to really rejoice and take in the significance of that. And then the petals of the lotus fold over and are sealed at their tips by a white five-pronged vajra. And that package is surrounded by three mantras: the name mantra of Shakyamuni Buddha in a clockwise direction, the mantra of Manjushri in an anti-clockwise direction, and the mantra of dependent origination again in a clockwise direction. 루트나단자 아니 외색이 참네 아니 베랑게 베 주테레네 루그 주테게 차레네 외색이 참네 아니 토마메발라 사베 아니 디바치다 케바도 다 소죠 마제제 미산주 준 참마 직조 나제 나선 뉴스 롱달라 제바 다 간제 제베 하나마도 라신 하나마도 세딜라 사바 세가마 디가마 토마메발라 사베 아니 지금 제가 하나만 하셔 봐도 내가 걸리서 싸워요 봐이네 막 땅에 따바 중소 삼사자 다가 내생기 지금 아니 쏟아게 도마다 거와 자주 쓰면 라바다 거 상하게 다세다 파다 말아 먹고 제발로 조서보다 구조서로 내외 내지만 너나 토리도 탑에 계속 주면 다가자 세대형 생가마 디가마로 쓰면 디바 걸리서 싸워요 봐이네야 그러다 도마숨다 개베 디바 걸리서 싸워요나 제가 하나만 이제 라제 하나만 내가 근데 싸우이나 봐. 싸우지 다나다 야고 쉬고 중소. 아니 중소 다가 이제 최주에 가서다 튕겨라. 아니 류대 당한테 쉬고 계속 뭐 인사. 그러와 류다 생게 강에 가서 류게 나서 생게 동에 아니 자롱 틸레 교원 근데 좀 장지다.
다 뉴도 산제 고마 토발라 아니 교회 치주다 탐에가 나셔 임바자 탐에가 나셔 교회 타자다 가나 타자 다바라자 바지 차도와 야고 시우 종수 선도 어디를 고바자 내가 랑게 신도 어디 고바자 야 And so then, from within, the figure of Shakyamuni Buddha at our heart center ascends out countless rays of light, permeating through every cell of our body, from the soles of our feet to the crown of our head, and affecting a complete and thorough purification of all negativities that we have accumulated since beginningless time. All the negativities of the non-virtuous actions of killing, stealing, sexual misconduct, of harsh speech, divisive speech, lying and idle gossip, of covetousness, malicious intent, and wrong view. All of the naturally occurring negativities and all actions proscribed by the Buddha. All the negativities that we have accumulated in this life and the one previous to this and the one previous to that, going right back to beginningless time. All of the infractions and downfalls related to Pratimoksha vows, Bodhisattva vows, Tantric vows, all of disrespect that we've shown to our parents right up to our gurus, all of these negativities that have happened, whether in this life, in the previous lives, or the previous lives to that. All of these have been completely purified. Likewise, anything which acts as an inconducive element within our own body, mind, such as the imbalance to our elements, that they are rebalanced, the channels, the winds and the drops, that they are rebalanced as well, that all of that is completely and utterly purified, that we have also elements related to our own body, the sickness or illness or any kind of imbalances that we have within the physical side that prevent us from engaging in perfect spiritual practice, they are eradicated and purified. Any mental illness or attitudes that we need to rectify, they are completely rectified, and the illness is gone, and allowing us to engage in perfect motivation and practice as well. And in particular, that which acts as the major obstacle to our quickly being able to attain enlightenment, being the our attitude, kind of like normal, mundane attitude, is completely swapped for being seeing everything in its pure aspect. dan soze shido ta long de nyeleng ge lama sha ja sing ku de lenje chigen ja soze lu de lama sha ja ku lu ju su shido ta sem de nyeleng ge lama sha ga sing tu de lenje chigen ja soze sem de lama sha ja sing tu la ju rang ge lu nga yu so lama sha ja sa ku so to ngo ye me ju so de wa de do ni so me shi ke so ran gasa ran ne sa ge ne de ne ge gyen ta de lama sha ja sing da wa shi do ju so sam sa ja da ran lama sha ja sing kusu도 뭐 예매 교와데 나라랑 심매바 삼자데 투갈레 아니 라마샤자스가 빠도 매바 추네 심제가 장다냐 바 파추네 심제 레레다 라마샤자스가 차자와레데 아니 거서도 투갈라 티발라데네 심제 대다 산제제 깨지게 라마샤자스가 kusu도 뭐 예매 교소서 대다가 내사가 내데요 누구 교한다자 라마샤자스가 다베셔도 교소 오다 야고 시비 교소 다 문에 전에 지금 다 니마들이 아니 다 코아스가 배 민자매와 차서 오다 야고 시고 중서 서다 아니 저거 냐와 이다도 민 아마이라 소베 다가자 도와리 주고 내 대다 탐자다 매네 대다 탐제 동네 대다 탐제 내가 다베신도 주 대다 주고 심제 대다 탐제자 아니 라마샤자서 구조도 뭐 이메 준다 야고 시고 중서 다 심제 탐제도 산제 고마 주고 있으니까 니마들이 좀도서 서나 가고 가고 오다 심제단자 산지가 살았고 와 대지도 수제 개와 가도 주근 소소도 잡아가 유대는 주바 두자 요마리 산나 동방에 동바디 대화제 대통령수의 이시 계속 삼사자 어떤 거 보셔 Then to the combination of my almost subtle wind acting as the substantial cause, together with the body of the Buddha acting as the cooperative conditions, my own body is transformed into the enlightened body of a Buddha.
And then through the combination of my own more subtle mind acting as the substantial cause, together with the mind of the Buddha acting as the cooperative conditions, my own mind is transformed into the enlightened mind of a Buddha. And then I see my own body, speech, and mind as inseparable from the body, speech, and mind of the enlightened being. Again, I rejoice in this. This produces a sense of bliss which combines with voidness, and I abide in the wisdom of non-dual bliss and voidness. The place that I am in is also cleared of all faults and becomes the perfect palatial abode of an enlightened being. And then seeing myself as a fully enlightened being and seeing myself as lacking any inherent existence, I send out countless rays of light from my heart center to all the six realms of existence. And upon dissolving into all the beings within those realms, they are completely transformed into fully enlightened beings. The places that they are in, the different realms, again, are purified of all fault and become the palatial abode of enlightened beings. And this way, then I can really rejoice. Today is the day of being able to lead all the sentient beings from the human realm, the hungry spirit realm, the hell realms, the asura realms, the animal realms, the celestial beings of the desire realm to the state of enlightenment and those beyond. And to be able to do this and thereby empty all the three realms of a cyclic existence. This is something wonderful. I can rejoice in this happening. I also realized that this leading of all the sentient beings to that state of enlightenment, the merit which has facilitated that, and indeed myself as the agent of that virtue, of that merit, are completely empty of inherent existence and do not exist objectively, even at the atomical level. And that in self leads to that state of emptiness, which combines with the voidness, and that allows me to abide in the wisdom of non-dual bliss and voidness. 다 그래서 문에 그런 데들 내려부터 요 말과 다들 뭐가 이제 그거는 다 가져 지금 삼로 단어 어디 땅아래 때 이내야 단다 삼로 땅왔나 신전 문에 그런 데들 교회에는 묘니도 교회에는 배 교류 교가쇼 어다들 내 영화라 라니 산제 고마 마도는 탑미도 근데 이제 소소 산제 고마 타와라 아니 자주 가서 돈이 또 시라 냠네 세도 되는 맞잖아 탑미도 다들 내 임바 인자 근데 임바 인자 다 안에 손대다 내가 그래 쳐봐 기부주나 두부주나 경고하잖아 아마 치바이나야 다 자주 가서 동네도에 시라게 튕겨를 주어서 서 주어 지금 대 주어서는 뭐지 어떨지 And of course, gaining this state is not so easy. We are operating here at the level of imagination and aspiration. But we nevertheless, we dedicate powerfully that it may become manifest as quickly as possible, knowing realistically and that to facilitate that, we need to include the generation of the mind of enlightenment and the contemplation and the wisdom of emptiness into every single situation in our lives, be it happy or sad, be it well or sick, even at the point of death. We make that vow that I will make sure that all that I encounter, all interactions that I have, I will transform into conducive conditions to enhancing my clarification of the mind of enlightenment, the wisdom realizing emptiness, and make them part and parcel of all my thoughts. In your lai ma sa ke do do no wa che ya ma le ye ye sa la ge so ba ra sho ja yo se no liang bo che ma ke pa ke yo che ke ba ya ma me ba ya
con nên con đủ phan hoa sổ con ni đau Mô chế Chế ma Mai kê Ban pha Mai na Kia kê Yoroi yo Chế chế Kia ghê Bai pha yang Nham pa Bai Mẹ mê Bai pa yo Con Nam Con con Đô đủ Phèo phan hoa Chúa sổ cầu địa ra về Ơi cơ khổ địa về xin sinh cảm ơn thêm địa dù phan thêm đàn đang địa về hóa qua mở lự mà lưu cho Chúa về nè mình chế địa sẽ Tình hóa mong thiên thêm thiên giả phê cái tổ chỗ gì Xà Cha bè phê sĩ si địa thế mà và tổ sư tiên cho thêm rồi vô chế ơi chế mẹ ơi chế ơi Thế quê chế ơi tơ chế chân chế thêm về ơi dịch chế ơi mẹ Dream can ơi be ôi wong ko ôi cha jam mẹ pe ya con nong cha cha can pe đều tu tu cha can to tong da pa lo lo sang ai rai pe sha lo ai lo to so ai ve Mẹ Mê mẹ mê cha phê quê mẹ tơ chân cha chân cha Dear Dream me, can be Ôi one bôi bông cha jam bay Bóng Nắng thiên can điều can điều be phụ tu thiên kiến con tông nói ta lối lô nói sang đó gai đẹp bê cho sa nói lô dối tô đẹp đê ơi Take mẹ me trời away ơi the trời chanted ơi rising Dear dream can me, be ôi one vui for trời mẹ jam Gọi Gone theo can về be tôi tu nhớ kiến gió tông ngài tháp lối lô sang trời rai đẹp pe Trời sa nói lo dối tô đêm đê mẹ ơi mê mẹ thuê quê Yeah, thơ kiến Dream can be one go jam Nong chen pe sơ kiến tong da ba lo sang rai pe sha lo so You are Avalokiteshvara, great treasure of compassion, not aimed at true existence, and Manjushri, master of flawless wisdom, as well as Vajrapani, destroyer of hordes of demons without exception. The Tsongkhapa, crown jewel of the sages of the land of snows, Losang Drakpa, at your feet, I make requests. Thank you. Thank Everyone, you, thank you. Gunnar. Take care.